Hello everyone. Today we are going to find out about Đông Hồ paintings. Located on the southern bank of Dương River in Đông Hồ commune of Thuận Thành district in Bắc Ninh province, more than 30 kilometers to the east of Hanoi. Đông Hồ Folk Painting Village in Bắc Ninh province is the cradle of wood carving and Puna paper paintings. First, we are going to Nguyễn Đăng Chế house. He is one of the few artisans really excels in the craft, who has a great passion for it. His family can make 200 different kinds of paintings based on various themes that are sold to tourists on the occasions of Tết. Đông Hồ folk paintings feature 180 topics in 5 categories: worshippings, history, blessings, daily use, and storytelling. Topics of the paintings include people, daily activities, and productions. If you would like to wish your beloved prosperity, happiness, and luck, pictures named Lọt Đàn, Gà Đàn, Trân Châu Tuổi Sao would be your best choice for a gift. Should you are keen on Vietnamese social commentaries, pictures of Hương Dừa, Đánh Ghen are good bets. Just be fond of Vietnamese legendary figures, Chai, Bà Triệu, Thành Dòng. And meanwhile, Đám Cưới Chuột, Chuyện Kiều are for those who fall in love with Vietnamese folk stories. In this video, I will introduce you one of the most famous paintings of Đông Hồ, Đám Cưới Chuột, which dates back 500 years ago. It is a painting that carries both humor and sarcasm. The painting describes the wedding of the rest. It was a funny one because in life, a male read that getting married would not be beyond hope. On the other hand, the painter also indicated a corrupt society due to the fact that if the groom in the picture had wanted to receive the bride, he would have a bride big cage with fish and birds so that the cat allowed the male rat to meet his wife in the procession to receive the bride. And on the occasion of Lunar New Year, it's usually hung on the wall of the Vietnamese. Now we are going to the second destination, Nguyễn Thị Oanh house, being the daughter-in-law of two of the few remaining artisans specializing in Đông Hồ folk painting. She is the first craftswoman. The 60-year-old artisan displays thousands of paintings and wood blocks, which are some 100 years old in her house. Đông Hồ của chúng tôi thì nó ra đời từ thời nào không ai biết nổi, bởi vì các cụ xa xưa, những cụ nhiều tuổi nhất trong làng cũng không biết cái tranh Đông Hồ nó ra đời từ thời nào. Chỉ biết là ở đình làng có một cái bia đá tạc một cái con chuột cột đuôi. Con chuột đấy nó, cái bia đá đấy có từ trước thế kỷ 16. Cái tranh Đông Hồ thì các cụ dự đoán nó ra đời từ thời đấy chứ còn không biết. Còn tranh Đông Hồ của chúng tôi là làm một chất liệu hoa lá cỏ cây để tạo thành một bức tranh. Từ hoa lá cỏ cây từ trên rừng xuống đáy biển mới tạo thành một bức tranh. Trên rừng này cây gió để làm tờ giấy gió nó rất mỏng. Sau đó mới giã cái mai con điệp rồi quét lên trên, gọi là màu dân tộc sáng bừng trên dây điệp. Còn màu sắc thiên nhiên này bằng hoa lá cỏ cây thì màu đỏ này chúng tôi in một cái hòn sỏi xoan ở trên núi, gọi là đất núi. Màu vàng là nấu từ cái hoa hòe ra để tạo thành màu vàng. Màu xanh là chẳng hạn như lá tràm hoặc những cái lá thân mềm. Còn màu đen là chúng tôi đớt từ than của lá cây. Cái tranh Đông Hồ của chúng tôi thì cái quá trình làm thì đầu tiên là làm từ tờ giấy, giã cái mai con điệp ở dưới biển nó dòng vào nhà trai quét lên trên. Thế sau đó thì xong tờ giấy thì chúng tôi bắt đầu đi in tranh. Thế một bức tranh này có bao nhiêu màu thì bấy nhiêu bản in. Thế một bức tranh đây là bức tranh Đám Cưới Chuột. Bức tranh Đám Cưới Chuột là có 4 màu thì phải 4 cái bản in. Thế in từng màu một. Tranh Đông Hồ thì in từng màu, in hết màu này phơi khô lại in tiếp màu khác. Nhưng mà chúng tôi làm theo kiểu làm theo lối di truyền. Đây, in tranh Đông Hồ thì bao giờ in màu đỏ đầu tiên và màu đen cuối cùng. Đây bức tranh này là in được 4 màu, còn một màu nữa thì mới xong một bức tranh.
Tranh đồng hồ là trên một bức tranh đồng hồ là hội tụ tất cả những màu sắc thiên nhiên và những cái hoa lá cỏ cây đồi núi thiên nhiên tạo thành một bức tranh. Đây là một cái bản sắc dân tộc, màu sắc tự nhiên đều bằng hoa lá cỏ cây hết để tạo thành một bức tranh. Nó hay ở cái đấy. Nowadays, the Đồng pictures have inspired modern Vietnamese artists. They also provide valuable insight into Vietnamese folk art. Đồng folk paintings have become a specialty of the Kinh Bắc region. Bắc Ninh province is filing a dossier to nominate Đồng folk paintings as a World Cultural Heritage recognized by UNESCO.